Marainal daw po sa inyo mga tugang, uni po ang kasumpaytang leksyon about Introduction to Algebra. Sa tuya pong leksyon ngunyan, pag-ulayan ta kung ano ang inaapod na polynomials. What's special about these polynomials? Ang pinakarason po is, sa pag-adal ta kang pag-manipulate ka mga algebraic expressions, ining mga inaapod ang polynomials, ini ang mga puzzle i-manipulate ng mga algebraic expressions. Since nagpupuong pa lang po kita, mapuong kita naman sa mga puzzle. So inot, bistahon ta po una kung ano ang polynomials. Kung igupo kita ning numero 1, siya po considered na polynomial. Gabos na mga constants, gabosin da polynomials. Another example of polynomial is the variable x. Gabos pong variables implied na ang sendang exponent is positive 1 and gabos pong variables considered na polynomials. Sunod po, pinitang itaid ining numero sa kaining variable. Halimbawa, igwa kitang 3x. Ang napod po kaining number is numerical coefficient kang variable x. 3x is also considered as a polynomial. Ang napod po sa kada saro kaini is term. So, 1 is a term, x is a term, 3x is also another term. Pwede ta po silang i-add or subtract. Halimbawa, pag pig-add ta po ang 3x sa kaang 1, ang resulting algebraic expression, 3x plus 1, is also a polynomial with 2 terms. So, ang special na apod po kayo ni is binomial. Igo pong tulong test na gagamiton ta para masabi na ang algebraic expression is a polynomial or not. Ini po ang tulong test. Inot, a polynomial is a type of algebraic expression in which the exponents of all variables should be a whole number. For example, x is a polynomial, ninhuli po tang sa iyang implied na exponent is 1 and 1 is a whole number. So x to the first or simply x is a polynomial. Another example, kung igo po kitang negative 2x cubed, ini po considered man na polynomial. Ang pigihiling ta po igdi ining variable sa kaang sa iyang exponent. Ining numerical coefficient, ignoron po lang nindo yan. So, hilingon ta ang x cube, variable siya na may whole number exponent. So, polynomial man siya. Halimbawa, ini square root of 3, x cube. Again, ang hilingon lang po nindo ining variable sa kaang exponent. Kung ang variable may exponent na positive whole number, dawa square root or cube root or fraction ang sayang numerical coefficient considered manggiraray ining expression na polynomial. Halimbawa, x over 5. Ang hilingon ta po igdi ining x dawa may division by 5, polynomial manggiray siya ning hulita sa rule number 3, ang data pwedeng gibuhon is division by a variable. Igdi po, we have x over 5, the division is by a constant. Dahil mo siya nag-violate kaining rule number 3, considered pa siyang polynomial. Halimbawa, igwa kitang 6x plus 2 over 2, ang hilingon ta po igdi ining x, yan siya sa numerator. Ang division ta is by a constant, so dahil siya ma-violate kang rule number 3, so this is still considered as a polynomial. Dawa po may negative kita igdi, negative 2, bako yan po ang pagsasabi kaining rule number 2. Sabi sa test number 2 is, the exponent of the variable and any polynomial have to be non-negative integers. So, yung exponent igdi is 1, igdi 3, which is positive, 5, which is positive also. So, gabos na may exponent, mga positive integers. So, ano ang importansya kaining mga polynomials? Sa pag-adal ta kang pag-manipulate ka mga algebraic expressions, ini ang mga puzzle i-manipulate ng mga algebraic expressions. Since nagpupuong pa lang po kita, mapuong kita naman sa mga puzzle. Pigipili ta po una itong mga puzzle na kwintahon ng mga algebraic expressions as if they are numbers. So, kung ini ang mga polynomials, ano po ang mga bakong polynomials? So, ini po ang mga bakong examples kang polynomials ning hulita nag-violate sinda kang saro sa mga rules na yan sa itaas. Halimbawa, x raised to 1/2. Ang exponent niya pong 1/2 is a fraction. Sabi ta, sa rule number 1, dapat gabos na mga exponents whole number. And 1/2 is not a whole number, so this is not a polynomial. Sunod, halimbawa, igwa kitang 2x raised to square root of 3. Ini po, bakong considered na polynomial, ninhuli ta, ang exponent is square root of 3 and square root of 3 is not a whole number. 2x raised to negative 5. So, ini pong negative 5, obviously, bako siyang positive. So, ma-violate siya kang rule number 2, so bako siyang polynomial.
Sunod po is x over y or x divided by y. Igdi po, igwa kitang division by a variable y. And ma-violate siya kaning rule number 3. Dapat pag nag-divide kita, bako by a variable. So here, we have division by the variable y and that violates rule number 3. Sunod po is 3x plus 2 all over 2ab. So ini pong division by 2ab is division by variable. So, ma-violate siya kaning rule number 3. Gusto sabihin, ini pong mga example sa baba, mas masasakit sindang i-manipulate. Pag siya kong i-manipulate, i-add, i-subtract, i-divide, i-multiply, kaya iiwasan tapong unang sinda. Bako sinda ang mga inaaputang polynomials. Tapos sa sunod na pong leksyon, adalan ta ang operations on polynomials. Ngunyan po, halimbawa, igaw kita ning number 1. Is it a polynomial or not? Ang simbag po is, yes, 1 is a polynomial because all constants are polynomials. Ano po ang pi? Ano siya, polynomial or bako? Ang simbag is, yes, polynomial po siya. Ningulit, the pi is a constant. Halimbawa po, 1/2. Ang 1/2 po is a constant. Bako siyang exponent kang ano man na variable, polynomial manggararay siya. -5 is also a constant, so polynomial manggararay siya. 0 is a constant, so polynomial manggararay siya. Square root of 7 is also a constant, so polynomial man po gararay siya. So tandaan na po na gabos na mga constants, polynomials. So pag nakailing lang ka mo ning number, dawa may square root, dawa fraction, dawa pi, dawa may negative, basta mayo ning variable, gabos po sinda polynomial. Ngunyan po, aramon ta kung may nanodan kita. So, tanganing isummarize na po kung ano ang polynomial. A polynomial is an expression consisting of coefficients and variables that involves only the operations of addition, subtraction, and multiplication and positive integer powers of the variables. So, hilingon ta po kung naintindihan tayo na. Sabihin po nito sa ko kung polynomial yan or bako. Ano po ang 3x? Polynomial siya or bako? Ang hilingon ta po ining variable. Mayo siyang negative exponent, mayo siyang non-whole number exponent, mayo siyang division by a variable, therefore, polynomial po siya. Sina itong mga puzzle na i-manipulate ng mga algebraic expressions. Halimbawa, iwa kita ng 3y squared minus 2x plus 3. So, ang hilingon ta po, ining mga variables. Y squared, polynomial siya. X is polynomial. Ang variable na mga ini, ang sa ng exponents, mga whole numbers. So, since gabos na mga terms, polynomials, so ang resulting expression, polynomial man po. Igwa siya ng 1, 2, 3 terms. Ang kada term po, separated by the minus or plus sign. Pag may tulong terms, ano po sa trinomial and polynomial po siya. 3x y raised to negative 2. Is this polynomial or not? Hilingon ta po ining x y raised to negative 2. So, ang exponent po, obviously, negative 2, which is not a positive integer. So, bako siya ning polynomial. Sunod po is negative 2y squared plus 8 over 9x. Again po, ang hilingon tayo di ining variables. You have y squared, you have x. Ang y squared po, polynomial. Ang x, polynomial. Just ignore this minus 2 and 8 over 9. Hilingon ta lang po ining mga variables. Kung polynomial sinda, then ining resulting binomial na ini is also considered as a polynomial. Sunod, halimbawa, igwa kitang x over 2. Ano po ini, polynomial or bako? Notice na igwa kitang division here. Pero ang variable na x sa taas, ang implied na exponent niya is a positive integer 1. And ang denominator niya bakong division by a variable. So, considered po ining polynomial. Next is 3x over 8. Same explanation po sa enot. Considered man siyang polynomial. Next is squared of 2. Squared of 2 is constant, so considered siyang polynomial because gabos pong constants, polynomial. And 1.25 is also constant, so considered man siyang polynomials. So gabos po sinda polynomials. Now, let's have another example po. Is 2 over x plus 2 a polynomial? Now, look at the denominator. There is a variable x in the denominator, so that means there is division by a variable, and therefore, this is not a polynomial. Hilingon ta po ang saro pa example. 1 over x. So, parehas po kang dati, hilingon ta ining variable. And ang variable nasa erarom, so gusto sabihin, bako po ining polynomial, taigwa po ining division by a variable. Y raised to 2x. Hilingon ta po ang exponent, that is 2x. Bako po siyang whole number, bako siyang integer, kundi saro pang algebraic expression. So, ning huli kayan, bako po ining polynomial. 2x cubed plus 7x squared minus 6. Ano po ini, polynomial or bako? Saro-saro na po. Sa inot na term, ang variable is x, ang exponent is positive 3. Sa second term, ang variable is x, ang exponent is 2. Sa katulupong term,
mayo ning variable. So may violation duman sa tulong test kang pag-determine kung polynomial or bako. So since mayo ning violation, ini po aapodon tang polynomial. So para sa satuya pong homework, kay panta lang pong mag-gibo ning journal entry na angapot, what did I learn today? So salamat pong maray, asin maghirilingan po girara kita sa sunod na video igdi sa satuyang Introduction to Algebra. Ako po si Lando Assistant, taga Calabanga.